fine motor, but mostly it's gross motor skills. The former training that we've given is very technical. So we thought we'd lighten it up a little bit. There's a lot of this that we can give explanations to. We can also provide you with the definitions of all the orientations. They're not necessarily, the definitions are not necessarily in your PowerPoint, but we can easily provide those to you should you want the real technical part. So I just wanted to kind of let you know that part. Okay. So we're starting with the concepts, the important concept of motor skill education. It's to nurture natural evolving genetic environments and factors and the ability and coordination. So basically, motor skills are natural for a child. You don't have to teach them how to do motor skills. You don't teach a child how to crawl. They're naturally in their genetics going to crawl. Some will evolve, some will crawl faster than others, some will walk faster than others, some will shuffle, as you all know, but it's not something you have to teach. It is something you have to nurture, however. Le développement moteur, c'est l'apparition de l'évolution naturelle et continue des fonctions motrices propres à l'espèce. Ça a aussi à voir avec la génétique puis l'environnement. Donc, ça évolue naturellement, sauf que c'est quand même important de supporter les enfants là-dedans puis les aider à avancer dans leur développement. C'est caractérisé par les modifications de la coordination des habiletés liées à l'accroissement de l'âge de l'enfant et non pas un apprentissage structuré par l'adulte. Donc, c'est pas nécessaire de dire « OK, aujourd'hui, on va apprendre comment marcher ». C'est plus naturel, mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour les soutenir. Just giving them the space to be able to walk, not constantly making them sit. Give them that environment where they can, they can develop their own motor skill. The next slide, we're going to give you an example of catching a ball and the different stages of catching a ball. This is not, I think we brought a ball, did we? Yeah. We jokingly said. Okay, the beginning of kids catching a ball, if they never do have the opportunity of catching a ball, you'll see older kids that are afraid of it. Oftentimes it's because they haven't had the opportunity to explore and catch and be a little fearful and not know how to use their arms to catch. So a child that is first learning how to catch the ball will probably stand straight and let the ball hit them. They might try to dodge. So I'm not going to bash you. So they might, they won't know how to catch. Or they won't have, that's how I do it in life. The second stage. La première partie, c'est que les enfants, ils essaient d'attraper la balle, mais ils sont encore maladroits, puis souvent ça va les frapper, puis ça va tomber à terre. And oftentimes they're afraid. Oftentimes they will shy away or turn away. If their development moves fast enough, oftentimes they'll just stand there and be hit by the ball. The second stage is they will try, so you will help them form their arms this way so they can actually have the opportunity to succeed. So as you do, and they catch it and everybody's happy, and if they're encouraged that they're going to want to try it further, and then obviously the next stage is when they're fully developed and they can catch the ball and use both hands to catch the ball, whether it's up here, down here, over their head, whether they can use their body movement to veer over to catch the ball. That's when they're fully developed. Donc c'est ça, la deuxième partie, c'est ils deviennent un peu plus habiles. Avec notre sport, ils peuvent, si on les prépare, on peut placer les mains comme ça pour pouvoir lancer la balle, puis essayer de l'attraper avec les deux mains sans que ça tombe. Puis ils vont réussir plus souvent. Puis au final, la troisième partie, ils sont rendus pas mal habiles, puis ils font presque sans penser. Ils n'ont pas besoin de penser, c'est placer les mains comme ça, puis c'est plus naturel. And I think sometimes we think that boys are more able than girls. It is not true. It's just oftentimes boys are a little more nurtured in ball throwing, ball catching, ball kicking, and that kind of thing. So girls and boys can develop at the same rate.
So as you see, the initial stage, the intermediate stage, and then the final stage. Obviously, the final stage is also foot in front and foot in back, as opposed to standing side by side. Les garçons, on pense des fois qu'ils sont plus habiles avec les ballons que les filles, mais c'est pas le cas. Souvent, c'est parce que notre société les encourage plus, et on a tendance à plus jouer à la balle souvent avec eux que les filles, donc ils développent plus vite ces habiletés-là. Mais le sexe, ça n'a pas d'impact sur l'habileté. We talked quite a bit about the evolution of catching a ball. So this is just it's just a little graph to show just exactly what we just explained. So I'm not sure we have to go any further. Plus l'enfant est jeune, plus son temps de réaction va être comme lent, puis plus il vieillisse, le temps de réaction devient plus vite. So the importance of playing for children. Really, you can think of games as a child's job. It's their work in life. The child who plays in kindergarten learns in school life. So motor skill is very much attached to a child's learning, whether they have patience to sit, whether they have time or concentration on learning, reading and schoolwork. So it very much is related. Le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est d'avoir du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il va être moins ouvert aux apprentissages. Donc, plus qu'il y a de plaisir, plus qu'il va apprendre plein de choses. Very true. What Lisa touched on is the more fun the child has, the more encouraged they are in a colorful, fun environment, the much more likely that they're going to be encouraged to develop their motor skill and move. Are we good? Okay, motor skill development. Growth is manifested by the quantitative, this is where it gets a little technical, morphological change in different body parts. So as a child grows, this development is a continuous process from conception to maturity. This development sequence is the same for all children, but the speed depends on each child. So again, just so you know, don't judge all the children in your group if one is having a little more difficulty. It's just their level of development, just like adults. So encourage them and encourage everybody to go at their own pace. And lastly, the development is closely linked to the maturity of their nervous system. Donc, c'est ça, la croissance, ça se manifeste par des modifications morphologiques, quantitatives des différentes parties de leur corps. Puis le développement, c'est un processus continu de la conception jusqu'à la maturité. La séquence du développement est la même pour tous les enfants. Donc, tous les enfants vont semblablement développer les mêmes choses, les mêmes, dans le même ordre, plus ou moins. Il peut y avoir des petites différences, mais c'est toujours dans le même ordre. Mais le temps que ça peut prendre peut différencier d'un enfant à l'autre. Ça dépend vraiment de son système nerveux. Beaucoup. Puis c'est ça, tout le monde. Puis je voulais juste dire, gênez-vous pas si jamais vous avez des questions pendant qu'on parle. Vous levez la main, puis on va arrêter, puis on va répondre aux questions. So if you have any questions, just go ahead And this, certainly I'm not an expert in child development, but there are children that don't develop at a regular pace, that don't develop their motor skills. There could be issues with their nervous system or their body. So that's when when they don't follow the procedure or the normal growth of a child, that's when you need to seek professional help. Donc c'est ça, comme vous le savez déjà. S'il y a un enfant que vous remarquez qui est comme vraiment pas où est-ce qu'il devrait être, c'est sûr que c'est dans ce temps-là qu'on va chercher une opinion professionnelle, parce que c'est plus médical rendu à ce point-là. Are we good so far? Okay. So, this is the stage of motor learning. The cognitive stage, the associative stage, and the autonomous stage. So basically, the cognitive stage is when they're introduced to the activity, throwing the ball, kicking a ball, running, pardon me, manipulating something in their hand. So the cognitive stage begins when this is learned. The first introduction of the motor task. The performer must determine the object of the skill.
So they're processing it and they're learning what it is that you're asking them to do, and they're figuring out what it is that the movement is. When you get into the associative stage, that's when they actually get to manipulate it. They actually get up and they get to practice. Again, everybody at their own level. So the learn is now concerned with performing and refining the skill, and then the autonomous stage is when it's automatic. When you throw a ball at an older child that has been practicing ball, it's automatic. They're obviously, they don't have to think, oh, I have to move over here, then I have to move my arms out and I have to grab. It's just automatic. So those are the 3 different stages of motor skill learning. Donc, c'est ça, il y a 3 stages dans l'apprentissage de la motricité. Il y a le stage, le niveau cognitif, où est-ce qu'ils prennent connaissance de quelque chose, comme ok, c'est un ballon, puis qu'est-ce qu'on fait avec un ballon, puis, par exemple. Puis ils sont plus concernés par qu'est-ce qu'on fait que comment on fait. Ils ne sont pas rendus au comment on fait encore, c'est juste comme ok, c'est quoi ça, c'est ça. Le niveau associatif, ben là, ils se concentrent plus à performer puis à raffiner leurs habiletés. Ils prennent des décisions conscientes. Puis c'est ça, ils se pratiquent pour s'améliorer. Puis le niveau autonome, c'est qu'ils sont rendus complètement autonomes. Ils font la tâche sans même y penser, comme marcher ou respirer. On y pense plus, on le fait. Fait que leurs habiletés ils ont été assez développées qu'ils n'ont plus besoin d'y penser comment ils font ou de le pratiquer. It is also true that kids will get discouraged. I'm sure you've all seen it. Kids did get discouraged, they give up, they don't want to continue, where other kids persevere and they go through. Every child, again, is different. And the more you can encourage them not to give up, the more that, they will catch on eventually. Again, it's what children do, so they will catch on eventually. They may not be as good as some of the other kids in their class, but it is something that a lot of kids have to be encouraged and motivated to continue and not give up. Donc, c'est ça. Certains enfants, vous l'avez sûrement remarqué, vont prendre la même tâche, puis il y en a qui ont de la difficulté, mais qui persévèrent, qui poussent, puis ils vont l'avoir. Puis d'autres enfants qui vont se décourager plus vite, puis c'est ces enfants-là qui ont besoin d'être plus soutenus puis, pour qu'ils puissent arriver au bout de ligne où est-ce qu'ils devraient être. Okay, the next part is just a little information for you on how children's brains develop. Most neurons are formed in the late 2nd trimester of development, 0-6 months, so in pregnancy. At 5-year-old, the brain already has reached 95% of adult size. The human brain contains 100 billion neurons, and we'll explain a little bit what neurons are. At 6-year-old, the brain contains the highest number of synapses. We'll also explain what synapses are. The pruning of synapses allows the brain to retain certain connections, and that's a choice. So the pruning stage, I won't go into that yet. I'll let Lisa do her part, and then we'll show you the next slide for the pruning stage. Les neurones dans le cerveau sont formés dès la conception jusqu'à peu près 6 mois. Puis à 5 ans, le cerveau de l'enfant a déjà atteint 95% de sa taille adulte. Puis le cerveau humain contient 100 billions de neurones. À 6 ans, le cerveau a le plus grand nombre de synapses possible. Donc, les synapses, c'est comme des connexions entre les neurones. Fait que c'est les apprentissages, les connexions se font. Puis à 6 ans, c'est comme le top du top. Après ça, ça commence à descendre. Je vais laisser Lisa l'expliquer. So at birth, those are the neurons. At age 6, you'll see how many there are. And then, and around my age, at the end of my age, 14 to 60, the neurons are much less. And if a child is encouraged, because the neurons, like Lisa said, are the connections, so there's connections for
for language, for interest in science, and interest in moving and being active, for music, for all kinds of things that children can be introduced to color, to building, when they have the opportunity of building with blocks or building with Legos, or manipulating and like dressing a doll and that kind of thing. If you encourage children to have the opportunity to have access to dancing and music and everything, and reading and literature and so on, in different languages, then the child's neuron connections will stay. But if it's not introduced, or not introduced strong enough that the child doesn't use it, doesn't use another language, doesn't listen to music, doesn't dance, doesn't put the connection with rhythm, oftentimes the neuron is not necessary, so the body will sever it and not use it. So that's why we often say, well, I'm not good at that. Well, it wasn't something that you were really nurtured to do as a child. It was possibly something you weren't interested in doing as a child. Oftentimes it's something that wasn't introduced to you as a child. Donc, c'est ça. Comme on disait, à l'âge de 6 ans, on a le plus de neurones possible. Puis, afin que les neurones puissent faire des connexions qui s'appellent des synapses, il faut que l'enfant soit introduit à différentes choses, à différentes expériences. Que ce soit de la musique, danser, lire, chanter, parler une autre langue. Toutes ces choses-là, plus qu'il va y avoir d'opportunités à faire ces choses-là, plus que les connexions vont se faire puis vont rester. Mais avec le temps, si on ne continue pas à développer ces choses-là, bien, on perd certaines connexions. C'est pour ça aussi qu'on dit que c'est plus facile d'apprendre une nouvelle langue quand on est jeune. C'est pas que c'est impossible plus tard, c'est juste plus difficile parce que c'est pas des connexions qui ont été faites ou qui ont été maintenues. And that goes the same with physical development, giving the opportunity to children to climb where, yes, there is risk and you have to always manage that risk, but giving kids opportunity to explore their environment and to move, as opposed to, I've seen some different trainings that I've gone to where parents tend to bubble wrap their kids because they're so afraid they're going to get hurt, as opposed to, in my day when I was young, we went outside, we played. Parents called us in, or we came in when the street lights came on, kind of thing. Yeah, there's got to be a balance now, but kids have to, certainly we're talking about daycare with you, but kids have to have the opportunity to explore so they can develop. Donc c'est ça, en garderie, si on veut parler de développement moteur, c'est important de leur donner beaucoup d'opportunités pour faire plein de choses, pour faire des choix eux-mêmes, tout en restant sécuritaire, mais souvent les enfants sont capables de décider par eux-mêmes s'ils ont la capacité de comme grimper sur, je te dis pas là, mais sur quelque chose, puis des fois on est comme, oh my god, là. Mais c'est correct de les laisser dans la mesure du possible, explorer un peu plus loin puis pousser leur habileté. Even to the point where if a child has the opportunity to explore safely, they develop their own sense of where they could go, how far they can go, what's safe, what's not safe. If kids aren't given that opportunity, oftentimes they can't manage their own risk because they haven't had the opportunity to, if they step out in front of a car and you're like, why are you doing this? Sometimes these kids haven't had the opportunity to manage small risks, so they develop that skill and move to the next. And we also kind of forgot about this. Oh. The last one there. The wrong choice could theoretically lead to neurodevelopmental disorders such as schizophrenia or attention deficit disorder and hyperactivity. So the wrong choice being like the connections that are cut, the synapses that are broken. That are not so if kids are not nurtured to the point of I don't want to say neglect, but to the point where their development is not nurtured, then some of these issues could arise. Donc c'est ça.
l'autre côté de ça, c'est que si on leur donne pas assez d'opportunités au point presque de négligence, mais même ça n'a même pas besoin de se rendre là, mais tu sais, s'ils sont jamais s'ils sont pas stimulés assez, ça peut c'est pas toujours la raison, mais ça peut être une raison que ça peut causer d'autres d'autres troubles développementaux comme la schizophrénie, le TDAH, des choses comme ça. C'est pas toujours ça la raison, là, mais c'est juste pour dire que ça pourrait arriver. And not to label a child that's hyperactive that wasn't, say, automatically they weren't nurtured. No. Certainly not the case. Are we following? Is there any questions? Motor development. Motor development in a child is from head to toe as they're developing as a young child, and then eventually their arms and legs is the next stage of development. You notice that a child's head is quite large in comparison to their body as big heads. Remember that brain size? Their body hasn't caught up. They do eventually. Donc, le développement moteur, ça se fait toujours dans le même ordre. Donc, ça va partir de la tête aux pieds en premier. Le bébé va maîtriser sa tête, son cou, son tronc. Puis après, ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, les bras, les mains, les doigts, les jambes, les orteils. Juste pour le fun, de la tête aux pieds, ça s'appelle le développement céphalocodal, puis du milieu aux extrémités, c'est proximo-distal. Objectives. Developing skills and behaviors necessary for basic reading, writing, and arithmetic. Like we said earlier, it's all in line with learning. Placing child in a situation where they can succeed, developing autonomy for the child in their daily activities, and that just means develop things so they can actually have the ability to do things on their own. Foster good self-esteem and self-confidence, improve child's concentration, acquire good hand-eye coordination, increase flexibility, balance, endurance, speed, and movement, develop flexibility, precision, quality, speed in fine movements, and develop a structure through a sense of organization and good discipline, and give the taste for physical activity. Involve parents in their child's development, transfer learning to the home. Donc, c'est ça. Pourquoi c'est important? Le développement psychomoteur, on en parle souvent, puis on sait que c'est important, mais des fois, c'est le fun de savoir qu'est-ce que ça peut développer. Donc, ça aide les enfants à acquérir les habiletés et les comportements de base nécessaires à la lecture, l'écriture et le calcul. Ça va placer les enfants en situation de réussite, qui est bon pour l'estime de soi. Développer l'autonomie de l'enfant dans ses activités de vie quotidienne. Donc, plus il s'améliore, plus il peut être autonome dans se brosser les dents, s'habiller tout seul, des choses comme ça. Ça favorise l'estime de soi et la confiance en soi. Améliore la concentration. Ça l'aide à acquérir une bonne coordination gestuelle. Ça augmente la souplesse, l'équilibre et l'endurance et la rapidité des mouvements. Ça développe une souplesse, la précision, la qualité et la rapidité. Ah, ça c'est peut-être... Ah oui, OK, mais ça fait la même chose pour la grosse motricité, mais aussi pour la motricité fine. Développer une structure de pensée, un sens de l'organisation et une bonne discipline. Ça donne le goût de l'activité physique. Et puis, c'est important d'impliquer les parents dans le développement de leur enfant, transférer les acquis à la maison. Also encourages teamwork. They don't have a choice when they're doing activities together and to share and to work as a team. Pardon me. Ça l'encourage aussi le travail d'équipe et l'esprit d'équipe. I think our next slide is, this is the framework. So this
There we go. This is the framework. So all of these, like I said earlier, have very defined definitions. We didn't photocopy those into we can briefly go over them. Some of them are self-explanatory. Some of them will go through a little bit more. But if you want the definitions, like I said, we can send them to you. So this is the framework of gross motor skills and fine motor skills. There's your body awareness, your spatial organization, and the temporal organization. So body awareness is pretty self-explanatory, knowing your own body parts. Tonus is strength and movement, muscle strength, balance. Inhibition is when we were demonstrating throwing the ball, you know, a child that, you know, has inhibition, they have the ability to duck and weave and not be afraid. Sensitivity, being able to touch and feel and see and know where things are. Disassociation and coordination. Disassociation is the ability to move one hand and one leg, or rub your tummy and pat your head, that kind of thing. Coordination, self-explanatory. Relaxation and breathing. Laterality, meaning a lot of kids that are right-handed will tend to use the right hand all the time, so you want to encourage using both left and right sides, so using both sides of the body, and body organization. On a un schéma qui montre un peu les catégories du développement moteur, la grosse motricité et la motricité fine. Donc, il y a comme 3 grandes catégories, puis on va regarder un petit peu les points dans chacun. Donc, il y a le schéma corporel. Il y a... Il y a la structuration spatiale et la structuration temporelle. Donc, dans le schéma corporel, c'est juste la connaissance des parties du corps, l'orientation corporelle, l'organisation corporelle, comment se placer dans son environnement, le tonus postural, la capacité de rester assis avec le dos droit sur une chaise, l'équilibre, l'inhibition. Donc, tantôt avec la balle, les tout petits, ils ont peut-être plus d'inhibition quand la balle est lancée, puis ils ne l'attrapent pas, ou ils ont peur, mais après ça, on espère qu'ils vont arrêter d'avoir peur de la balle. Sensibilité, la dissociation, la coordination, la relaxation, la respiration, la latéralité, qui est, si l'enfant il a plus tendance à utiliser sa main droite, ben c'est d'essayer de l'encourager à utiliser la main gauche aussi. Peut-être pas nécessairement pour écrire, mais comme pour, je sais pas, attraper la balle ou des choses comme ça. The next one is spatial organization. Spatial organization is spatial awareness. So just knowing what will fit in a box, spatial awareness. You know, how many blocks will fit in this box? If you have good spatial awareness, you'll know, you know, how that everything will fit in the box, or no, it won't all fit in the box. You have that ability to see space and know what fits. And the same thing is your body in its environment. Knowledge of spatial notions, spatial orientation, being able to orient yourself in and out of chairs or an obstacle course. And understanding of spatial relations. It's basically your body within the space that it's in. L'organisation spatiale, c'est savoir où est-ce que tu es dans ton environnement, dans ton espace. Puis tes mouvements, c'est de pas... Si tu es comme entouré de plein de monde, tu n'es pas pour commencer à parler de même. L'organisation, puis comprendre la relation entre différents espaces. Spatial orientation, to explain, it's the perception, memory, and knowledge of oriented terms. So it's also remembering what, if you've ever played memory games with kids, remember what if you put something in a box, they have to remember what went in there, that kind of thing. That's your spatial orientation. I knew I was missing something. Donc la structuration temporelle, c'est tout ce qui a rapport avec le temps, la perception des connaissances, la situation et orientation temporelle, puis l'organisation temporelle. Donc qu'est-ce qui est arrivé avant, qu'est-ce qui est arrivé après. All to do with time. Qu'on a mis dans la boîte.
des choses comme ça. How many sleeps before Santa comes? Their understanding of time. We come in the morning, we leave at night. La routine, ouais. Yeah, routine and time. You know, at noon we eat. You know, we have breakfast, we have lunch. All the concepts of time. Ou après que vous allez ranger, on va aller manger. And certainly, the younger they are, the less able they are to understand and orient themselves in temporal or time. I just want to make sure I don't miss anything. Nope, we're good. I don't think we put this part in. Materials? Yeah. Yes. Okay, so build a motor skills session with materials you have. What materials do you have? Example, hula hoops, balls, scarves, blocks, what have you. See materials according to actions. What can we do with these hula hoops? Jump through them, roll with them, twirl them. As kids get older, they can actually roll them to each other and catch them. Build the session by exploring the materials as much as possible. This will minimize planning time, allowing children more playtime. See possible progressions using the same materials, and make sure you have enough material for each child and enough time to explore and repeat actions. And just so you know, we have lots and lots of material at the office that we're more than happy to lend out. We do have a bit of an inventory of some of that material, which could be costly for you to buy, but if you want to try something out, you know, we can send a list to Jenna and you would have the ability to borrow some of it if you like. Donc, c'est ça. Comment bâtir une séance de psychomotricité avec le matériel disponible? Donc, c'est pas nécessairement de toujours avoir des choses très très chères. On peut regarder ce qu'on a déjà, puis regarder le matériel en termes d'action. Qu'est-ce que je peux faire, mettons, avec ce cerceau-là? On peut sauter dedans, je peux le faire rouler autour de moi, on peut le rouler au sol, on peut passer au travers, etc. Donc, attacher une action à l'objet. Après ça, on peut bâtir la séance en exploitant le matériel au maximum. Donc, pour minimiser le temps d'organisation et de planification, on peut progresser avec le même matériel. Donc, on commence par faire une chose, puis là, on évolue naturellement avec ce que les enfants sont capables de faire, puis ce qu'ils ont le goût de faire. Puis avec, tu sais, un cerceau, on peut faire 100 000 jeux, là, comme vous le savez sûrement. Ça l'évite que tu sois obligé de trop planifier, comme oui, c'est important de planifier, mais tu peux aussi, tu sais, go with the flow, puis ça vous donne plus de temps pour jouer vraiment, au lieu de passer son temps à expliquer. Pensez aussi, assurez-vous d'avoir assez de matériel pour tous les enfants, quand c'est possible, puis pour chaque fois qu'ils vont le faire, puis aussi assez de temps pour jouer, tu sais. Mais je vous dirais, prévoyez assez de temps, mais aussi, c'est toujours mieux d'arrêter un jeu quand les enfants ont vraiment encore du plaisir, donc ils vont vouloir le refaire la prochaine fois, qu'attendre que les enfants se tannent, puis là, la prochaine fois que tu le présentes, ils sont comme « non, on ne va pas faire ça ». C'est mieux de couper tout de suite, puis de faire une autre activité quand ils sont encore tous dedans. Puis tantôt, vous allez voir, je vais vous montrer un peu des jeux déjà planifiés, mais je vais aussi vous demander de faire justement ça, regarder le matériel, puis comme inventer des jeux qu'on pourrait faire, qu'on n'avait peut-être jamais pensé. Puis, comme Lisa disait aussi, notre bureau est plein de matériel, donc si jamais vous voulez en emprunter, ça peut être des choses peut-être plus dispendieuses que c'est comme pas réaliste d'acheter dans un service de garde, mais que vous pouvez avoir accès quand même. On a des parachutes pour 10 enfants, petites parachutes. On a des ballons, you name it, we have it.
Juste peut-être aussi, or also just to touch on another training that we're going to be doing next month is the gazelle et potiron. It's very much encouraged now for free play and allowing children to explore on their own, supervised of course. So don't be afraid also to put out some materials and let kids you know, explore themselves. Games don't always, they're fun because the structured games are fun because you know exactly what you're working on. You know that you're working on a temporal skill or a body awareness or a strength skill, and that's important. But free play is just as important to allow kids to explore on their own. And they'll learn pretty much the same things, just without us thinking about it too much. La formation gazelle et potiron qui s'en vient bientôt. Février? End of February. Ça va beaucoup mettre l'emphase sur le jeu libre, puis encourager les enfants à explorer le matériel sans nécessairement structurer, leur dire comment jouer avec. C'est sûr qu'on est là pour surveiller pour pas qu'ils se fassent mal, mais l'avantage de planifier, c'est de savoir qu'aujourd'hui on travaille sur l'orientation spatiale. Tu sais qu'est-ce que tu vas travailler, mais avec les jeux libres, ils vont quand même l'apprendre même si on ne l'a pas planifié. And it is a good idea to have this training first. And then once you have the gazelle et potiron training that comes next, a lot of these, what you've learned today, you'll be able to connect with that training as opposed to the other way around. This one is the better one to have first. And just so you know, that one is, there's 12 orientations to the gazelle et potiron, and is also nutrition and jeux libres activities. Very, very much focused. The gazelle et potiron is for daycares, where motor skill education can go all the way up to grade 1. These notes are not in the slide, but basically follow a routine. Make a script for each activity. These are your organized activities. Gather the children, have them sit before the activities to explain. Keep your explanations as short and brief as possible. Don't go into all the 10 stages of the activity. Start the beginning of it. Get the kids moving so they can actually learn it. Oftentimes, if a child already knows how to do the activity, use a child as an example of showing the rest of the kids how to do the activity. Vocal tone and flow adapted. Don't yell. Don't talk too low. You know, you can be motivated, but kids tend to, if the explanation is being yelled to them. Attention to the distraction of other things that might be going on. Make our instructions brief, clear. I'm repeating myself. Demonstrate yourself or have a child. Demonstrate. Ask questions to check, understand, but not too many. The younger the child, obviously, the more simple you want the game to be. The older, the 4 or 5-year-old kids can take a little bit more in-depth game, but keep it brief and explain in stages. Donc, les principes de base quand on apprend la psychomotricité aux enfants, vous le savez sûrement déjà, mais en tout cas, ça peut peut-être donner des petits tips quand même, c'est de suivre une routine. Puis, planifier les activités, mais comme on disait, le jeu libre, ça peut avoir sa place importante aussi. Mais quand vous faites une activité planifiée, rassemblez les enfants, expliquez ce qu'ils ont à faire avant l'activité, mais gardez ça bref. Parlez-en pas trop longtemps jusqu'à temps qu'ils s'ennuient. Faites-le le plus vite possible. Votre voix, pas trop fort, pas trop bas. Puis pas trop de distractions autour. C'est pas mal ça. On met l'emphase sur la sécurité en tout temps, c'est sûr. Puis, soit que vous démontrez vous-même les actions à faire ou vous demandez à un enfant qui est assez habile de le faire. Puis, c'est important aussi de demander des questions pour vous assurer que les enfants ont compris ce qu'ils ont à faire, mais juste pas s'éterniser là-dessus non plus. Spark interest, challenge, and variety. Take a step back to check the organization. Participate with them in the controlled game.
Do not exhaust the interest, 5 to 10 minutes for any given game. Like Lisa said earlier, stop the game before the kids get bored. Between each activity, provide an effective stop transition. So from one game to the next, you want to stop if you're doing 2 or 3 games in a row. And don't despair. We have hundreds and hundreds of games that are already organized. Lisa's going to be showing some that are very quick on flashcards, and we also have other ones that are a little more in-depth that go with a calendar that we'll show you as well. So some of them you can make up on your own, but if you don't feel like it or you want to start off with something, there's all kinds of tried and true games that are already that we already have. Fix problems without being too technical. Also allow time for relaxation times if the need arises for free play at the end. And this motor skill education, just to let you know, the training was developed some years ago. So some of the things, I'm not saying that have changed, but free play is not now just left to the end. Experts now know that free play should also be involved as a motor skill activity. Also set aside time for a game of relaxation if you need, just to bring the kids back down to calm. Donc, that's it. C'est ça, aller avec We don't have it in l'intérêt de French. l'enfant, puisque l'enfant va être intéressé, plus qu'il va être ouvert aux apprentissages. Donnez-lui des défis avec des variantes qu'il est capable d'atteindre, qu'il est capable de réussir. Assurez-vous de comme, évaluer votre organisation pour voir, OK, ben, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour que ça marche la prochaine fois. Puis participer avec eux autres, c'est évident. Mais tout en même temps, c'est vous qui contrôlez le jeu, mais participez avec eux. Les parents, les éducatrices, c'est comme important qu'ils vous voient le faire parce que ça va leur donner le goût de le faire aussi. Comme je disais tantôt, de ne pas aller trop longtemps. S'ils s'amusent, attendez pas qu'ils trouvent ça plate. Entre chaque activité, prévoyez une transition d'une à l'autre. Les enfants souvent, je suis certaine que vous le faites déjà. Puis, Hi, you're welcome. ceux qui font bien, essayez d'arranger les problèmes sans être trop critique. Puis, donnez-vous le temps de faire des jeux de relaxation. S'ils sont tous énervés, ben là, c'est important de les faire revenir à terre. Même si c'est juste 5 minutes, 2 minutes. Fun, safe, quality and quantity. Fun, safe, you know, doesn't mean that fun has to come before safe, but those are the golden rules. So quality of activities and quantity. Don't be shy to keep kids active. Like we said at the beginning, kids' job is really to be active. You'll see also in the Gazelle Poitiron training, if you do come to that one, they actually have a little more in-depth research on how active kids should be, how much time they should be sitting, what's realistic per age group. And I know when I was going through the training of being able to give the training, I was a little surprised by the fact that kids sit too much. We all sit too much, but kids sit too much. And it's we oftentimes quiet, sit still. So we do want to encourage kids to be as active as possible that you can manage within your day at work. Donc, c'est ça les 3 règles d'or à se souvenir, c'est que faut en premier que l'enfant ait du plaisir. Comme je l'ai dit depuis tantôt, si l'enfant n'a pas de plaisir, ça ne tentera pas, puis les apprentissages vont être beaucoup plus difficiles à atteindre. Tandis que s'il est intéressé et qu'il a du plaisir, bien, ça se fait tout seul. La sécurité, c'est sûr, j'ai pas besoin de le dire. Puis la qualité puis la quantité. Donc la qualité des opportunités, le nombre de matériels différents qu'il peut manipuler, le nombre d'opportunités qu'on lui donne, c'est tout à son avantage pour que les synapses se font puis qu'il reste. Puis c'est ça, la quantité aussi va jouer. Plus que le temps à pratiquer, plus qu'il va pouvoir développer ces connexions-là.